Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to a new video of 5.1 gas, where in this video we will learn about define and perform calculation using Dalton's law. On your notes, it will be on page 7. So what is Dalton's law? Dalton's law is the total pressure of a mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressure exerted by each of the gas in the mixture. So contohnya, in a gas, we have two different gases lah, but then it won't react with each other. So, what does it mean? So, dekat sini, dia kata contohnya for the pressure total is actually bila kita tambahkan pressure gas A, tambahkan dengan pressure gas B. So, this is what it meant lah. Total pressure is when we add up pressure of gas A dengan B. So, sekarang ni, for this Dalton's law, kita kena spesifik lagi. Sebelum ni kan, when we're talking about PV and RT kan, pressure ni tak adalah spesifik apa benda kan. So, dia macam hanya satu sahaja kita take into account. Sekarang ni, for this case, kita kena tengok lah whether it's total pressure, PT, ataupun pressure of specific gas. Dalam case ni, gas yang spesifik kita, gas A atau gas B ni lah. Okay, so again, what is partial pressure? The pressure that a gas would exert if it were present alone in the container. So how to calculate the partial pressure pula? Okay, so contohnya kat sini kita ada gas A kan? So how to find out the partial pressure of gas A ni? Is equal to XA, where X is actually mole fraction kita times dengan pressure total. So contohnya in this case kita ada gas A dengan gas B. So, kita adalah number of mole of A dengan number of mole of B. So, how to find out the mole fraction? Contohnya XA ni. So, XA is equal to NA. N stands for number of mole divided by number of mole total. So, kalau cari yang B pula, spesifik lagi. Number of mole of gas B divided by number of mole total. So, kalau total dalam case ni adalah gas A plus gas B lah. So, contohnya kalau kita ada gas C. So, nanti contohnya number of kita punya partial. Kalau kita ada gas C. So, contohnya kita punya mole fraction of A. Dia akan jadi number of mole of A. Dan ni NA plus NB plus NC. Macam tu lah. So, how to calculate the partial pressure? This is the calculation where X ni, yang inilah NA divided by NT. So, contohnya dekat sini kita includekan juga kalau partial pressure B is actually mole fraction B times dengan PT. Ataupun kalau kita nak spesifik lagi, PT ni hodohnya. Okay, boleh juga partial pressure B is equal to number of mole of B divided by number of mole total times dengan pressure total. So, that is actually how to find out the partial pressure. Okay, sekarang ni kita akan applykan that knowledge in this question. So, question number 1, dia bagi tahu dekat sini, a mixture of gases contain 0.1 mole of CO2. So, kita ada number of mole dekat sini. And then, kita ada number of mole of gas of O2. So, kita ada dua number of mole. So, next question, dia kata determine the partial pressure. So, dia nak tahulah pressure of the gases. So, dia nak tahu pressure of CO2 berapa. What is the pressure of O2? Okay. If the total pressure is 760 mm mercury at certain temperature. So, what I would like to do now is actually kita extractkan dulu information apa yang ada. So, we have a number of mole of CO2, number of mole of O2 dengan pressure total. So, that is the information that we have. So, question tanya, what is the partial pressure? So, maknanya dia nak tahu apa pressure CO2, apa pressure O2. So, tadi ni kita, when we're talking about Dalton's law, tadi gas A dengan gas B kan. So, kita isi yang CO2 ni, kita punya gas A, O2 ni, gas B. Okay, so how to calculate the partial pressure? So, dekat sini lah, Miss ambil daripada sini lah. Ataupun from this one pun boleh juga. So, just to be, so I'm just gonna write down dekat sini. How to find out pressure of CO2 would be the mole fraction of CO2 timeskan dengan pressure total. Ataupun spesifik lagi, number of mole of CO2 divided by number of mole total times dengan pressure total. Okay, so pressure CO2, okay, number of mole of CO2
is 0.1 divide by number of mole total. Dalam kes ni, number of mole total kita, NT kita adalah kita addkan CO2 dengan O2. So, kita add kan. So, dekat sini Miss boleh terus substitute sahaja CO2. CO2 is this one. Number of mole total is this one, 0.4. Okay, dan jangan lupa pressure total is 760 mm mercury. Okay, dalam kes ni, sebab kita tak ada guna yang kalau PV equal to nRT tu, maknanya pressure kita kena spesifik lah kan. Sini mesti ATM. Tapi kalau yang ini, tak perlu spesifik lah. Tengoklah question bagi apa. Dia bagi millimeter mercury, so jawapan final kita millimeter mercury jugalah. So, this is only for the calculation of CO2 sahaja. So, how to calculate the O2? So, sama juga yang macam ni. Cuma beza dia sekarang ni O2 lah. Ni O2, O2, O2. And the number of mole of O2 dalam kes ni adalah 0.3. So, that is for question number 1. Okay. So, untuk question number 1, dia straightforward sahaja kan. Dia awal-awal tu nampak apa benda lah. XA, XB, NT, semua benda ni. Tapi sebenarnya, spesifikkan lah. So, contohnya dalam kes ni memang ada 2 gas sahaja kan. So, kita carilah untuk CO2 dengan O2. So, untuk question tu ni, yang ini sama sahaja. The same as question number 1. It's just that for this case, we have 4 different gas. We have 3 different gases. So, yang ini I believe you could try it yourself. Okay. Next, question number 3 ni it's quite different. Yang ini kita ada gabungkan sikit between kita punya Dalton's law dengan kita punya Boyle's law. Okay, so let's look here on for question number 3. Okay, so dia kata dekat sini, okay, a vessel of 2 liter gas containing gas A at 100 kilopascal is connected to another vessel of 3 liter containing gas B at 300 kilopascal. So, yang ini is actually yang apa yang kita ada dekat sini lah. Ini information ni dia dah bagi sini dah. Ni. 2 liter ni, liter ni sama je lah. Maksud dia dengan dm cube. Okay, so kita ada gas A dengan gas B specifically and then connected by a tap. So, maknanya awal-awal dia tak campur lagi. Masing-masing satu dekat bahagian sini, satu dekat bahagian sini. Okay, so when the tap are open, the 2 gases mix thoroughly. So, at one point, nanti gas ni, yang tap ni will be open. So that all the gases ni akan, will mix. Okay. So, dia kata sini, if the temperature is kept constant and the gas behave ideally, so calculate, okay, first one, the partial pressure of gases A and B. Okay, so sekarang ni, kita dah tahu dah kita nak gunakan Boyle's law sebab dia kata sini, temperature is kept constant. Lagipun kalau sebelum ni, kita nak cari yang mole fraction tu, kan kena ada number of mole kan. Tapi dalam kes tak ada information pun pasal number of mole. Tak ada. So, yang gini kita kena guna kita punya Boyle's law. Okay, so sekarang ni kita nak tahu when it's mixed, what is the pressure of gas A, and bila mixed, what is pressure of gas B. So, first one, okay, I'm just gonna write down gas A. So, dia akan jadi P1V1 equal to P2V2. Okay, so P1V1 ni, this is before mixing. So, before mixing, it is the pressure is 100 and the volume is 2. Okay, so sekarang ni, sebab dia nak tanya partial pressure kan. So, partial pressure ni, this is our unknown. Kita buatlah sini P2. Okay. V2 is actually when the tap is open. So, bila kita open, dia dah mix tau. So, memang kita assume benda ni dah tak ada lah. Tapi, what happened to the volume? Volume dia bukan lagi 2 liter ataupun 2 dm cube. Volume dia is actually 5 liter. Sebab yang ini, kiranya yang ini dah tutup. Ini dah tak ada. So, semua ni kiranya kita punya volume of container kita. So, volume dia sekarang ni, it's 5. So, when we calculate, we know that our partial pressure of gas A, ini baru untuk gas A.
So untuk gas B, gas B ni kita pun akan menggunakan yang sama juga. So for gas B, so originally P1 V1 ni adalah initially before the mix tau. Ini maksud dia yang ini tutup lagi, tak mix lagi, asing-asing. So originally pada the pressure is 300 kilopascal, volume dia is 3. So kita write down lah dekat sini 300, volume dia 3. Okay, tapi after tu volume dia pun sama juga, volume dia 5. Sebab kita dah buka kan, this step kan is mixed thoroughly. So we know that the volume would be yang ini 180 kilopascal. Please calculate yang ini pun sebab ada jawapan ni. Okay. So that is for question A. So kali ni partial pressure ada lain sikit. Satu, kalau dia bagi number of mole, kita bolehlah cari yang ni guna mole fraction. Tapi kalau tak, kita akan guna kita punya Boyle's law sebab involving pressure dengan volume yang berbeza. Okay. So that's for question A. So question B, the final pressure. The final pressure in the vessel ni sama juga maksudnya dengan total pressure. So total pressure is actually PT. So kalau nak tahu pressure total, kita akan add in all the gases mixture punya partial pressure. Dalam case ni, partial pressure A, partial pressure B. So kita buatlah PA plus PB. And then dia kata the final pressure in the vessel. So bila the final pressure, maksud dia yang bila dia dah mix in. So yang kita add in yang 40 plus 180. Okay, so that is for question number 3. Question number 4 ni sama juga yang macam question number 3. If you be unsure, boleh lukis sendiri macam yang ini. Tapi kalau tak nak buat bulat, nak buat segi 4 pun boleh. Macam tu. Okay, so tapi kali ni dia nak calculate the final pressure. Sebelum kamu buat final pressure tu, kena buatlah gas A dengan kita punya gas B ni sendiri yang awal-awal ni. Okay, so that's it for this video.